Hello everyone, welcome to my channel. I'm Soumya Raghavan. So today let's discuss the third lesson of first PUC, that is orumanushyan. It's a short story which is written by Vaikom Muhammad Bashir, who was an Indian writer. Was basically he was a Malayalam writer. He was a writer, humanist, freedom fighter, and a novelist. So this story, Orumanushyan, I think by the title you have come to know, Oru is one, Manushyan is man. So this is all about one man. So you'll definitely know who that one man is and what the story is all about. So this short story, it emphasizes on the human values and to help the fellow human beings when they are in trouble or when they are caught in strange situations. See, obviously, we have to know we, the human beings, should have humanity. You can't expect that humanity from any of the cruel creatures. ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ರೂಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರೂಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು. So where we are lacking nowadays, so we are not concerned about our fellow beings. We doesn't want to help each other. We are completely drenched in this jealousy and ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಬರೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ we don't know when we are going to learn these human values. ಸೊ ಪಾಠ ಕಲಿತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that we have to know the human values and being a human being, a human being ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this story is about the big city and the cruel people of that city who lack this humanity, who doesn't know even the name of the mercy, one who can do anything for the sake of money. So all these things you will come to know in this story. Okay, basically it's a lesson for a human being how a man has to help the fellow human beings when they are in trouble. So how this narrator, he stuck in that helpless situation, and how what are the things that he come across when he was in trouble. Will the people help him or not? So all these things you will come across in this story. So let me begin the lesson to you. So the story starts with you, the second person pronoun here, because the writer, he wants to generalize the topic in the beginning, and then the narration start ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ನರೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಸೊ ಹಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. So in the beginning of the story, he starts with a second person pronoun, and that means that he wants to generalize the topic here. You have no definite plans. You are wandering around far away from home. You have no money with you. You do not know the local language. You can speak English and Hindustani. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಸಪೋಸು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, you don't have any plans, not in life actually. So suppose you have completed your studies and you have a plan to go to America and settle there. So that's fair enough. But if you don't have any plans and you leave your hometown and you go somewhere else, wandering around far away from your home, and you have no money at all with you. See, ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಜೀವನ. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ ವಿತ್ ಯು. You do not know the local language, and you have gone so far away from your hometown that you don't even know the local language. A particular region, the language kuda nimige gottilla. What are the languages that you can speak? You can speak only English and Hindi. You can speak English and Hindustani.
So this is how he just generalizes the topic here, generalizes the story here. But very few people know either of these languages. This can land you in many predicaments, many adventures can befall you. So the narrator, he says that suppose ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೌನಿಂದ ಆಚೆ ಇರ್ತೀರಾ, you don't have money, you don't have any plans what you are going to do in that place, and you are far away from your hometown, very far away from where you don't know the local language, you know only English and Hindustani, where only few people in that region knows that either of the languages. ಇಂಗ್ಲೀಷು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಿನೂ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಇರೋವಂಥ ಜನ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ತುಂಬ ಅಡ್ವೆಂಚರಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾಲ್ ಯು. ತುಂಬ ಸಾಹಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್, and it's very difficult to live in a place where you don't know anything and where you don't have any plan to do there, or if you don't know money, or if you don't know the local language, where that local people, only few people can understand English or Hindi. So then it is a great adventure in your life then to live in such place, right? So adana helta idare illi. You find yourself caught in a dangerous situation. A total stranger rescues you. Even after years pass by, you will sometimes remember the man and wonder why he did so. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ಈಗ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋಸು ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಮನಿ, ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇರ್, ಬಟ್ in that situation you fall into a dangerous in that condition, in that place you fall into a dangerous situation. So you don't know anybody there, but a total stranger, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಂತಲೇ ಇದುವರೆಗೆ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡ್ದಿರೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ we'll be sometime wondering that, we'll be remembering that person who had helped us, and we'll be wondering why that person helped me. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ನ, ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಗಿದ್ನ, ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ನ, ಈಗ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ದೇವ್ರ ಥರನೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ when total stranger helps us in such a dangerous situation, isn't it? So that is what the narrator, he wanted to tell you. You find yourself caught in a dangerous situation. A total stranger rescues you. Even after years pass, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ, by you will sometimes remember the man and wonder, you will be wondering why he did so, why did he help me. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ರು, ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ, ದೇವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ನ, ಇವನು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾದರೂ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ನ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ helped us. Let us say it is I, not you who remembers the man. So the narrator says, let me stop saying that you anta helad ನೀವು ಅಂತ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Actually I wanted to tell my story here, my experiences here. So let us say it as I, not you from now. Okay, so who remembers the man? I remember the person who had helped me, the total stranger who had helped me. And that is what actually I wanted to share my experience with you. So let me stop saying you and let me begin with that first person pronoun I anta heli he starts that narration. I am now narrating an experience which I had. I have some vague notions. What do you mean by vague? Very unclear beliefs. Notion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಒಂದು ತುಂಬ not so clear about, I am not clear about human beings actually. So this is what he says. I have some vague notions about human beings, including myself. See, ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, I don't say that I am very perfect. I don't say that I have understood myself very well. ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಾರೆ,
ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವನೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಗುಡ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀವ್ಸ್. ಸೊ ಎಂತೆಂಥ ಜನನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಫ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತಲ್ಲ. ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಮೆನ್ and even thieves I have come across. Those who suffer from various infectious diseases and from madness. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಳ್ಳರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನ, ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿವ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗಲ್ಲ. ಜನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವರು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಈವಿಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಗುಡ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದೇ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈವಿಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. A small thing I want to tell you. When you are happy, when you are celebrating something, everyone will be around you. ಅದೇನೇ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟೇನೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, there will be very less people who comes to help you. Isn't it? So that is what the narrator has experienced, and he says that this world has more evil than good, and I have seen so many kinds of people who are good, who are thieves, who are suffering from various infectious diseases, and who are suffering from the madness of money or whatever it is. And whatever it is, one has to live carefully because the world has more evil than good. So we realize this ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. So this is what the narrator he wants to tell before he narrates the story, before he narrates his experiences in that cruel city where he is living away from his hometown. Let me record here that incident which was perhaps quite insignificant. So the narrator he just wants to tell you the experiences he had in that big city, but probably it's not so important. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ he starts with that. ಸೊ he gives an introduction of that place. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ incident which had happened in his life. Probably it's not so important, but still he wants to share that. It was quite a big city in the valley of a mountain, some 1,500 miles from home. So the inhabitants of which had never been known for the quality of mercy. So this is how he begins. So he is giving an introduction of that place now where he lived and where that incident occurred. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದನೂ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 4 marks ಕ್ವಶನ್. Explain about the city where he lived andaga, you have to write the whole paragraph of it for 4 marks, and even you get many of the 1 mark questions from this paragraph. So it's a very important one. You please look at your books while I am reading while I am explaining you. It was quite a big city in the valley of a mountain, some 1,500 miles from home. Where did the narrator live? He lived in the big city in the valley of the mountain. So that will be asked for 1 mark question.
And how far was the city from his home? It was 1500 miles from from his home. ಸೊ ಅವನ ಹೋಮ್ ಟೌನಿಂದ 1500 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ he lived there. So the people there who dwelled in that city had never been known for the quality of mercy. Mercy is pity, concern, ಕರುಣೆ. ಆಯಿತಾ, ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಜನ ಅಂತ ಆ ಊರಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್? ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. So how far was that city from his hometown? 1500 miles. Okay. So and what did the people lack? What quality did the people lack anta keldaga? So you have to write the quality of mercy. So they never knew what the mercy is. ಸೊ ಮರ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ನರೇಟರ್ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ದೇ ವರ್ ಅ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪೀಪಲ್. Murder, robbery, pickpocketing, these were daily occurrences. ಸೊ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಅವರವರು ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ what that people they did. So they were very cruel. They never knew the quality. They didn't have that quality of mercy in them. And what are the daily occurrences? Daily work ಏನು ಅವ್ರದ್ದು? So that is murder, robbery, pickpocketing. All these were the daily occurrences of that people. By tradition, the people were professional soldiers. As per the tradition, those people were professional soldiers. That means, so ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವರು. now they have become murderers, robbers and pickpocketers. ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೌನ್ಸು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಜನ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ they were not now, they were professional soldiers, but now they have become robbers and murderers and pickpocketers, where it had become their daily occurrences now. See, some of them went to distant places and lent out money on interest. ಕೆಲವರು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, they went to some places and lent out money on interest. ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. And many others, most of them, they were so lazy. So being professional soldiers, so now they became they were serving as watchmen in banks, mills and large commercial establishment in big cities. ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂದರು ತಾತಂದ್ರೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇವಾಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಆಗಿ, ಮಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಆಗಿ. ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಈಗ ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಸೊ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಸಿಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ವರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಚ್ಮೆನ್. Money was highly valued by them. For money, they would do anything, even commit murder. So the narrator says that they valued only money in that big city, no value for humans. Humansಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈಫಿಗೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. They valued money very much in that big city. What was highly valued by the people in the big city? Money was highly valued by them. So because, for money, they would do anything, even commit murder. Even they did not bother to commit murder for the sake of money. Such a cruel people. So you could see the narrator saw in that big city. So
I just want to give a quick recap of that paragraph, which is very important for your exam. So the narrator, he explains you where he lived, what kind of city he lived in. So the narrator lived in a big city in the valley of the mountain, which is 1,500 miles away from his hometown. So the people in that big city, they never been known for the quality of mercy. ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಜನ ಅವರು. ಸೊ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಯಲ್. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್? ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಮರ್ಡರ್, ರಾಬರಿ, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್. ದೀಸ್ ವರ್ ಡೈಲಿ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಟು ದಟ್ ಪೀಪಲ್. Actually, they were professional soldiers by tradition. Sampradayikavagi, as per the traditions, they were professional soldiers. But now, some of them went to distant places and lent out money on interest. ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. Many others served as watchmen in banks, mills and large commercial establishments in big cities. Money was highly valued by them. For money, they would do anything, even commit murder. Even they did not bother to commit murder. So for the sake of money, where they valued too much, what did they value too much? Money was highly valued by them, not for the humanity. And they even committed murder for the sake of the money. So I stayed in that city in a very small, dingy room on a dirty street. I carried on a profession there, teaching English to some migrant laborers from 9:30 till 11 in the night. So this is what the narrator says. In that cruel city, he lived there in the very dark room, in a small dingy is very dark, dull, gloomy kind of room. So he stayed in that because he had no money. ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ he stayed in that very dirty street, ಗಲೀಜಾಗಿರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಕತ್ತಲು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ he stayed in that big city. So what did he do for his living? ಬದುಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ? ಸೊ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗೆ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೂಮ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ನೈಟ್ 9:30 11 o'clock ನೈಟ್ಗೆ, okay, it's not in the morning, in the night he taught English to that migrant laborers. Teaching English to the migrant laborers andre, it's not a great English. He did not teach any grammar, he did not teach any alphabets or framing a sentence, not such English. He taught them to write addresses in English. What did he teach? What kind of English he taught to the migrant laborers? See, even this will be asked for 1 mark question. Where did the narrator live in the big city? He lived in a small dingy room in the dirty street. What did he do for his living? He taught English to the migrant laborers. Okay, whom did he teach English? To the migrant laborers. At what time did he teach migrant laborers to write an address in English? So he taught migrant laborers from 9:30 to 11 in the night. Okay, what did he teach to the migrant laborers? He taught to write addresses in English to the migrant laborers. So many 1 mark questions can be framed from these sentences, from these 2 paragraphs. Okay, I taught them to write addresses in English. What did the narrator teach the migrant laborers? So he taught them to write addresses in English. Learning to write an address in English was considered great education there. So in that area, in that big city, ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. If you have learned to write addresses in English, then it is considered as a great education there. You must have seen people who write addresses in the post office.
They are paid anything between 1 anna and 4 annas for writing an address. You can't see it now, but ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾನು the very important mode of communication for us was writing through writing letters. Conveying messages through letters was the ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ರ್ ಯಾರೋ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೋ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಡೋರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು 1 ಆ್ಯನಾನೋ 4 ಆ್ಯನಾಸೋ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸೋರ್ಸು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊಡೋರ್ಗೂ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ನಮಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, isn't it? So now we won't see such people because everyone are educated now, everyone can read and write, and nobody takes help to write addresses on the envelope. So they are paid between 1 anna and 4 annas for writing an address. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ 1 ಆಣೆಯಿಂದ 4 ಆಣೆ ತನಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So that is the reason why these migrant, to save their money, these migrant laborers, they were learning to write addresses in English. I taught the skill of writing addresses to people in order to escape the same fate myself and to see if I could save some money. A little complicated sentence here. See, the narrator, he says that ಯಾಕೆ ನಾನು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನರೇಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. he learnt that to write address in English so that he can save the same fate, escape from the same fate. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನರೇಟರ್ಗೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ 1 ಆಣೆನೋ 4 ಆಣೆನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. So that is what the narrator, he says, I taught the skill of writing addresses to people in order to escape the same fate. What is this sentence? These words, escape the same fate, means, that means paying 1 or 4 annas to the person who will write the addresses on the envelope, okay, in the post office. ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಂದನೂ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೋಬೋದಲ್ವ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ನರೇಟರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸಮ್ ಸೇಮ್ ಫೇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಸೇವ್ ಸಮ್ ಮನಿ. In simple terms, I just wanted to tell you, the narrator, he taught English and also learnt English to earn money and to save money in the post office and to earn money for himself. So this is what the narrator, he says, that in order to escape the same fate myself and to see if I could save some money. So in those days, I would sleep all day and wake up at 4 in the evening. This was to save the expense of drinking my morning tea or eating the noon meal. The reason why the narrator woke up so late, he woke up in the evening, he woke up at 4 in the evening, not early morning 4 o'clock. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೇಝಿ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಹಿ woke up because he did not have money to have the 3 times meal. ಆಯಿತಾ, 3 ಹೊತ್ತೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚು, ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರು, 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬೆಳಗಿನ ಟೀ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಹಸುವಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ woke up at 4 in the evening at once and then ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then he had his tea and what is that, afternoon meal at once. ಬರೀ ಒಂದೇ ಊಟ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಟೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ this is how the narrator lived in that big city. So to save the expense of drinking my morning tea or eating the noon meal, he woke up at 4 in the
ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ, ಒಂದೊತ್ತು ಟೀಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ನರೇಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್. So we'll continue in the next class. Until then, take care, bye, and as I always tell you, keep your textbooks in front of you while listening to this class. Thank you.